Hello, good afternoon kunaton todo. So takikita ara no pa pabolbida estaba na trabaho and syempre TGIF, di ba? Tabla sila TGIF. Thank God it's Friday. So Friday na tamen. So kanya na. At least yan kita Saturday and Sunday na pwede ase kosa na kasa si tiyan naman itong mga plano ko sa kompone kasi man DIY na kasa ang kasi bonito tamen no siya kel tiyan itong project na kasa parang dol excited tamen to volve akalang ba hindi lang puro dito yung pensamento na trabaho bonito tamen na kel somehow tiyan ito koko project na kasa na taas ito dito yung kwarto taas ito dito yung sala, tapos ito kabit ceiling fan or volve as yung ice water na tsenda parang sina ba tsenda kita something to look forward mga basic lang man siya basic pero maskin pakilaya sele out of the routinary diba? Kasi hindi pwede todo lang focus lang to na dito work. Bonito kada workaholic, di ba rasan? Bonito taming kada employee of the week or employee of the month. Pero kunti kasi no, di ato niya si call si pakilaya to carry man spend. Pero mas bonito taming kasi kel after to a long weekdays after to trabaho. Parang tiyan ito excitement po ako na maski pakilaya. Tiyan ito excitement po ako maski pakilaya volve kasi tiyan ito project na kasa. So ansina lang. Por eso sige ustedes conmigo no every time na tiyan kita bakante tempo namang kwento-kwento. Por eso gana yan effort yung kumpra something na parang dashcam adentro na camera na at least pwede man na hindi ayo agar-agara kasi baka lego di ba while tan video to aki tanan tamen to tan cost to obstruction or tan violate to mga traffic rules sa puwera tamen so dapat balanse lang no just as na kere kita man kwento-kwento walta kore kasi naman kita ko sa ase di man kwento-kwento lang kita dito na experience man kwento lang yung kono sa man share lang yung kono sa mga experience mga reflection mga enlightenment nako sa pasa este week malay bayayo amoy si Pirmi Tabla no malay bayayo nako sa di mi experience di mi encounter ko sa mga lessons na office saka na di mio encounter daily kasi pwede sa kamalay ba yung pwede ko na sa desman relate pansin na lang so man support lang ustedes di mio video no kay para at least maskin pakilaya man inspire tamin ko naton na kasi every time siya bakante pwede yung man share ko na ustedes mga lessons no? Mga experience di aton. So, amoyakel. Uno del mga kosayan happen este week. Ba siya to encounter like na dito yung experience. May it be na house, may it be na work, or on demand to. Ba encounter with people na somehow tan go against na dito yung plans. Like for example, si habla to tiene tu plano pero here comes este gente na tapode eleman hindi man bungka exactly pero por causa ko nila hindi to tapode man push through dito yung plano. So somehow mas mucho ko naton tan stress kita no especially na office diba ready to for to carry ase compliance kabar ara here comes
na gente na necesita dito yung ayuda. So ayuda lang to kasi hindi naman pwede na hindi to responde si Tamira to kaya man tamen man spare dito yung time. Kabar, uno siya na trabaho. Uno tamen na kasa. Like example, tiene to plano, habla to kere to laba, or kere to asihimos, or kere to durmi. Kabar, here comes liga to na kasa. Siyempre, tiene to anak. So, ang lambing contigo dito yung anak, ang lambing contigo dito yung muher, dito yung nana, or dito yung tata. Habla contigo, kami na anay kita, or kosa semana or este. So in a way, kontra ele na kosa dito yung plano. Elin yung point kasi, akal ba, pagkausa ko nila, hindi man push through na kosa dito yung plano, okay? Usual reaction di aton, habla to tama iyo or mali iyo. El usual reaction di aton is konsumi kita, di ba? Makakonsumi. So, deberasan lang, no? Makakonsumi kaya akal in a way na, naku, este, nakaplano este, kabar este, parang tiene ba to 1, 2, 3, 4, 5, ansina ba? Kabarara, pagkausa ko nila, pagkausa a certain person or situation na entra kabar bigla man cut contigo. So, hindi to man push through, stress siya to. So, ara ko siya learn. Kasi syempre, amo sila yung experience este week na sa mga yan realize yo. Syempre, realization hindi siya overnight or mañana, okay dahil to. It will take some time na man-realize to, man-reflect to. Porque ba no, most of the time, kere kita, nakaplano todo era, na ba itinerary dato na no? Diaton life, diaton mga plans na bida, diaton schedule na work, maskin diaton time with our family. Nakaplano era dapat. Na pero porque ba, tiene mga moments na tiene got interruption. So, kosa si Keribisia. So, the word interruption, porque uwi interruption, kasi that's the common ground na pwede to kumigo man relate na tiene got interruption, parang distraction, parang kasi na, abla pa si kita samo kasi na. Pero did we not realize na ese interruption parang dol tan matter ese na disposition di aton utak ba. So si once tapensa to na distraction sila, tapensa to na interruption sila, tapensa to na samok sila, siyempre amo gat sa sosede kasi siyempre cosa tu tapensa amo ta sosede kasi tiene ese prinsipyo na filosofiya di aton. What comes into your senses came from your mind, diba? Cosa tu ta pwede mira tan process es el utak kabar ara el way pakimodo kita ta responde. So, depende también pakimodo el disposition del daton utak. So, ara, dali yung advice kasi syempre el mio experience somehow a little bit complaining, makakonsumi, makatamad. Si uwi ustedes puro negative, no? Umalin kaya sa gente firme negative. Umalin kaya sa gente akal ba rato-rato todo negative, todo uito, peste, makatamad. Sabi ustedes, dahil lang yung ustedes advice, no? O hala, kunakal mga gente ta pwede man relate dila experience. O hala, tama yun. Nako sa yun na-realize. Sabi ustedes, ese di aton mga tabla kita, interruption, mga samok, mga distraction na ta entra na itong schedule. Do you not realize na these things are meant to make us somehow feel that we are of help para na mga otra gente. Parang parang keryo abla na hindi ba kita realize na porque sa society para man ako naton man feel na tiene otro gente
ta necesita di aton presensya, ta necesita di aton ayuda, ta necesita di aton time. Although we personally don't really mind them. We don't really mind na hindi kita ta-sentra na schedule na itinerary ko nila. Pero that situation is actually taking us into a kind of routinary mindset na taabla ko natin, oy wait, hindi ba ya eto lang tan exist? Hindi ba ya dito yung plano lang dapat sige? Hindi ba ya dito yung schedule lang dapat sige? So these things are really meant to happen para man-realize contigo na we are living in a world of wherein one exists because of the others, di ba? One exists because of the others. For causa na tiene sila problema, tas hindi sila na etual po de ayuda, kuntiga sila ta sa ka-time na tas hindi sila kere sila huga kontigo. Like example dito yung mga anak, or eso ta liga to, excited sila. Kabar for causa na dito yung more nung sabi kompone ko sa asinakasaan sina ka mga pesa upo ko trabaho. Excited ele na para abale contigo le man hand over akin dapat ko sa era ele ase na willing ase pero hindi nga kaya. So did we not realize na there are things which are really meant for us to do para at least man-realize namin ko natin na we exist in a world na hindi lang nga solo ito dapat ang plano dito schedule, hindi lang nga very locked up to and very confined to na kosa to ang plano na dito yung life, na dito yung routine, na dito yung schedule. Kasi nga, in reality, whether you like it or not, tasusede nga hataga tsene mga interventions, akaganita usa kita word tsene mga distraction, tsene mga interruption, di ba? Cover, worst tsene samok lal term na pero if you are going to look at this in a very positive perspective, for me, which I realize, for me, these are not distractions, these are not interruptions, but these are opportunity to remind myself na, wait, hindi lang ba ayo solo tabibiakin ang mundo. I am surrounded with people whom I am serving and people whom I am supposed to spend my time and people whom I am supposed to take care, to watch over. Kasi na ba? And na office people na nisisita yung man comply as the mga obligations. Kasi na kel. Okay? So the new point is from the negative mindset na kel aba kita ay samok makatamad man siya sino. And looking it and transforming it into a kind of mind na tabla, we thanks for this opportunity na for causa ko na siya I realize na hindi todo ko sa akel routinary hindi todo akel bonito siya na plano pero sometimes the reality will tell you na it's not always your plan, diba? It's not always na kosa to carry amo ta sige kasi sometimes we have to respond in accordance na ko sa time tapidi ko nato. And that goes deeper and in a larger scale na diaton plans na life, diba? And na diaton plans na life wherein pwede kita arama na realize na batabla kita planning too much. Ablagani yung bonito chene plano, diba? Bonito chene plano. Ablagani yung bonito chene blueprint na di aton life pero ablay ko no ustedes there will come a time I'm not discouraging you to make plans, I'm not discouraging you to be of kasi base a man with systematic plans talaga pero the point is we have to be open and we have to open our minds na there are things that beyond our control, especially na kosa ta sa na surroundings. So poniya lang kita no akal del otro tabla yo I like dreaming
el mga dreams di aton, like we wish to be like this and we wish to be like that. But then the point is, things are not yet happening because nga sinira kita na bigger picture. Siguro hindi pa time. Siguro hindi pa meant for us. So ansi na lang. So depende ko na ustedes, no? Depende ko na ustedes mga idol, no? Mga amigo, pati amiga din niyo. No, depende ko na ustedes pakimodo, ustedes mag-perceive ko na reality. Kasi sometimes kasi na life, it's a matter of perception. It's a matter of perception lang gayot. Diberasan lang. It's a matter of perception. Kasi maskin plan niya ugat to, cover later, baka abla to, naku, hindi man ta sucede. Good for those na pwede kita mira well planned gat sila, kabar ta sucede todo halos ko sa, pero we don't know the real story, we don't know their struggles. Amo sa reality kasi hindi kita pwede man-realize. Pwede lang kita mira, syempre result-based kaya utak talente, mira kita sila, uy, asenso. Pero as to what level ba ito yung definition of asenso ko sa channel material things, chenesen, na channel titles mga ansina. So up to that extent, di aton mind na very, very limited lang kaya definition of success. So por eso, al aton understanding of what is happening na surroundings namin is very limited, and the tendency, since limited lang el perception di aton, so prone kita na prone kita na comparing ourselves to others, prone kita na temptation of temptation of not being contented. So ang self problema na sitan limit lang kita success, sitan limit lang kita kataba sila prayers granted, sitan limit lang kita na human level ba. So I don't know how to explain it that deep para man gets ustedes na ko sayo tanin. Pero my point is, I want to make it a point na we have to look at reality in a very different perspective, in a way na para man-appreciate namin ito maskin pakilaya dito yung life. Diba? Kasi pwede yung mira, chenet ang problema, post na Facebook, man-share sila nila problema. Diba? So ara, cosa el tendency is chenet namin otro gente, pwede mira dito yung post. So otro effect, dos effect kasi, may it be positive para contigo, may it be aumenta lang ang problema na ko sa tuyan parang different angles to pwede mira na life kasi alya to pwede man realize na naku si kasabaste si ansi nakalimira kunel experience din niyo amo tamen tan happen kasi syempre amo to entertain. Pero dito yung perspective na life, akal trying to be positive in a way na sabi to, negative tasusede in our world, yes, na surrounding. Pero dito yung mind tabla, no, it's okay. My time will come. No, it's okay. We will succeed. No, it's okay. Parang no, it's okay. Na I will get the promotion. No, it's okay. I will level up. No, it's okay. I can have my own car. No, it's okay. I can buy my house in due time. Diba? In God's perfect timing. So that's what I want to tell you, that everything happens for a reason. That's true. And everything is in God's hands. That's true. And everything, we have to pray in order to know if things that we are looking forward are really the things meant for us. Kasi the truth is, naberasan. Mucho kita ko sa kere. Pero the question, did we ever ask? Did we ever pray? Did we ever reflect na what we are doing right now is really meant for us? Kasi to tell you honestly, el profession ako sa tuchene ara, amo ba si tuyan dream?
Para untigo, for some, yes. Pero para un el otro, no. So, habla tamen yung ara. El cosa tu kere gayot. Ko kere kat keda. Amo ba tu ara ya keda? The opposite ara. El opposite el cosa sucede, di ba? So, my point is that there are things that is in our control, is in our hands, but most of it are not in our control. So, it's better yet to understand the things on how we are going to accommodate or to handle things like which are beyond our control. Sabi ko sa Desporke, kasi the more to submission and surrender con el Supreme Creator, con el Supreme Being, con el Almighty, con el Great Architect, con God, con Allah, con Yahweh, con Adonai, whatever you would like to name our God. We are directed to understand that we came from one source. Diba? It is a total lie, it is a total taboo that things alive will be coming from something non-life. So therefore, sitan question to about existence ni God, so you have to ask in a very logical way. So if things alive like us, kasi si bira si kita, so akal study of metaphysics, what caused these things to exist until ultimate cause, pwede kita man-realize. So the ultimate cause is the one who was also alive, diba? And who is also definitely must be greater than us, diba? So the point is, why not? You just try to surrender, try to shift klase de mindset in a way na mira daw yun, no? Try daw yung negative, try daw yung kada positive maskin negative ang sitwasyon. Try daw yung hindi konsumidi mo anak sita bolbe yung carry sila manda karga maskin carry dormi. Try daw yung hindi konsumi si manda kumigo agarami yung more martilyo kaya si pukpuk kunel puerta na tasapaya instead na dormiya lang tamen yun. Try daw yung as ice water na tsenda na siligayo embes man murmur yung kay nuay laman el tsenda nuay laman el ref. Try daw yung as ice water instead na konsumi man murmur nga instead na man yaw kiyaw to, diba? So these things are under your control. So, di ba? These things are under our control. So, akala natin, it's way too far para intende. It's way too far para intende things that are beyond our... It's way too far para intende con el things beyond our control. Ahora tablay ko na ustedes, things under our control. So, try ustedes scale. Start lang ustedes alya na things under our control from negative mindset to positive. No to habla hindi se dito yung control na hindi to konsumi. Hindi no to habla na hindi se dito yung control na hindi to ayuda dito yung muher. Hindi to huga dito yung anak, hindi to asi ice water, hindi to pusikanon, hindi to persoga con el baka, hindi to bandakome con el baboy. Di ba? Parang sina ba? Sometimes kasi, syempre, based na din yung experience, at the same time, based namin na pwede uwi ng mga otro din yung mga uban. So, chene commonality. Once niya kita plano, no, kaya kita distros ako na sa plano, nakaplano nga Kaya man jogging, yalabay mo yung sapatos, liga alas 5, dapat bolbiyayo, kaya alas 5:30, takoryayo, anday man bira-bira na pasunang ka. Pero liga to halya, naku, traffic. Siyempre, ako may dito 30 minutes, liga to na kasa.
excited dito yung bata. Kung contigo sa encuentro, dito yung more excited contigo mira, mira al caldero kay, may laman, kay kumpretan itong arroz, kumpretan itong gasol. So, my point is, pwede lang yan rin, no? Kay baka habla ustedes, experience ka natin di mix, no? Exactly, alangan mong kwento yung experience ng otro gente. Chismis kasi, hindi ay sa lesson tayo niya. So, si once mong kwento yung about otro gente, malin sa chismis sa takay. Diba? No kere man chismis, kere man share. Kung sa'yo kere, man share di my experience. Por eso gani yo compra yo something araw mira ustedes stable el camera, something para ase dikit con el camera para malay to tiene mira ko naton tiene ko naton mira na tan video na kamino malay to baka man violate kita mga traffic rules, diba? So at least no hay compromiso. Do not compromise. Once you try to do things and once you try to do something, make it sure na you are not offending others, you are not depriving the freedom of others, basta the point is you're not offending them, other people. Okay? So sino lang kita mga idol. Basta ablay ko na ustedes every time, every afternoon or every day na si Tacorio cover largo el biyahe. Sino lang kita, share lang kita para at least man-realize ustedes na tiyan ko sa kalina tapos sa na experience di Kuya Mitch, okay? So let's try to be an inspiration na unay otro, no? So kung sa ustedes experience baka lego kaya tayo ustedes kumingo man share. So man share lang kita. So okay? So that's all for now. Thank you for supporting me and I hope naman support ustedes na ninyo pa mga otro pa mga yaw-yaw na ninyo content. Okay? Thank you and God bless.